Ja, fan vad smuts. Jag vet inte ens om Emil är redo överhuvudtaget. Inte heller, men han har tystat oss i samtalet på datorn. Ska Alma vara med? Ja, det är väl jättekul. Jag har en hund här. Vår poddhund. Ja. Alma, hej gumman. Ska du äta upp mikrofonen? Nej, bara klappa lite. Du ser också skönt päls. Skönt päls. Där kommer klippas bort eller klippas in på ett roligt sätt, inte vet jag. Men alltså det har varit midsommar. Jag är trött i huvudet. Vad gjorde du på midsommar? Jag jobbade. Ja. Ja, vad gjorde ni? Jag var nere i Djursholm. Vi är ju hos mig nu. Jag var några kilometer bort här på med lite friidrottskompisar. Jag firade midsommar på vanligt vis. På vanligt vis, otroligt hemlighetsfullt såklart. You know me. Är det skäg? Jag såg att du hängde med hovet på Instagram. Jag hänger alltid med hovet, tänkte jag, men det gör jag verkligen inte. Usch vad töntigt, kan vi klippa bort det där i alla fall. Oj, hon cringear. Hon vågar inte ha med det här i podden. Var du med hovet på Instagram? Eller på midsommar? Nej, men vi brukar fira midsommar ihop. Men inte i år, men nästa år ska vi nog göra det. Ja, jag är lite trött i hjärnan i alla fall. Och det var ju väldigt mycket kring Bauhausgalan. Vi har ju bombat ut massa, får man säga det förresten i de här tiderna? Det känns lite deppigt att säga att man bombar saker och ting. Vi har smattrat ut massa saker och ting. Ja, men det är inte bättre det heller. Nej men förlåt, det lät kanske på ett annat sätt. Men vi har producerat väldigt, väldigt mycket material på den senaste tiden. Det är trött i huvudet kan man säga. Ja, men lite så. Ändå ska jag köra Mondo imorgon och grejer. Så att det händer mycket. En rolig sommar. Och det händer fortsatt mycket saker. Jag sa att jag jobbade på midsommarafton. Olof, du har ordentliga spaningar från Paris. Det gick snabbt på 1500-metersbanan. Det gick snabbt på 1500-metersbanan. Azedine Habs, fransosen. Vem är Habs? Habs, ja, han är en fransk löpare som smällde till med 3:27,49. Näst bäst i Europa genom tiderna. Bara Jakob Ingebrigtsen 1500 meter. Ja, bara Jakob Ingebrigtsen har sprungit snabbare i Europa någonsin. Går också in som sexa genom alla tider. Och det som jag tycker inte får glömmas i det här loppet är att ytterligare 6 löpare går under 3:30. Dröm 3:30 alltså. Varför är det en dröm för? Ja, varför är 2:40 en dröm för höjdhoppare? Varför är 6 meter en dröm? Alltså det är en sån där drömgräns. Jag visste inte att det var en drömgräns. Så därför Nej, men 3:30 är liksom drömgränsen kan vi säga. Och 6 löpare går under den. Så värt att nämna. Det gick ju fort, liksom, det var ju Diamond League i Paris i fredags. Och kollar man med ögon från Bauhausgalan så är det ju lite av en baksmälla. Men tar man bort Bauhausgalan så var det ju ändå rätt bra tävlingar. Det gick ju väldigt snabbt Rai Benjamin under 47 sekunder igen på 4 meter häck. Vi har Jomif Kielcha 12:47 på 50 meter. Kan vi bara stanna där? Jomif Kielcha försökte alltså slå världsrekord på 5000 meter. Han låg sådär 5-6 sekunder före Andreas Almgren, split med kanske 1 kilometer kvar. Nu uppskattar jag lite här, jag killgissar lite. Men det är ungefär i de termerna vi pratar. Han var bredvid de här lamporna som Andreas Almgren var. Men han var inte vid Europarekordslamporna, han var vid världsrekordslamporna. Men han totaltorskar och Andreas Almgren är typ 10 sekunder snabbare än de sista kilometern. Så att världens bästa etiopiska löpare, eller Etiopiens bästa löpare typ. Ja, han ska bli viet också. Världseliten går för någonting och de går för mycket så att de springer långsammare än Andreas Almgren. Sa jag Andreas Kramer nyss? Jag menar Andreas Almgren. Ja, jag sa kanske Andreas Kramer nyss. Jag menar ju såklart Andreas Almgren på 5000 meter. Du baksmällde också. Ja, jag är inte jävla trött alltså. Rak. Men det säger någonting, som du säger, det säger någonting om hur bra Andreas Almgren just nu är. Verkligen. Och jag ska fortsätta med det där. Det var också ett fint hinderlopp på damsidan. 2 löpare går under 9 minuter. Vi snackar dröm 3:30 på 1500 meter. Damernas hinder, då är det inte dröm 9. Faith Chirotic 8:53. Nu måste jag bryta in här för du måste ta upp damernas 100 meter häck. 5 genom alla tider. Grace Stark, och det kom till min nästa lista här. 12:21, 100 meter häck, delad 5 genom alla tider. Helt otroligt. Helt mäktigt faktiskt. Och sen så kan vi då avsluta med att säga att Kramer och Kamga presterar ungefär som på Bauhausgalan. Andreas Kramer sprang, han gick dunderoffensivt och gick på världens mjölksyrapropp på upploppet, men sprang ändå typ så här
under 1,44, vilket han bara gjort 3 gånger i sitt liv. Det är jävligt coolt. Vi fick ju också en bra inside story av Vanessa Kamga skickat till oss på diskusen. Att det var kaotiskt inför tävlingarna. När atleterna skulle då transporteras från hotellet till arenan, så virrar busschauffören bort sig. Så att de är 45 minuter sena till arenan. Så de hinner inte ens kasta in eller riktigt värma upp, utan de kliver direkt in på arenan och får kasta sina kast innan de ens har känt på hur det känns. För jävla dåligt, vill jag bara säga. Alltså, så får det inte gå till på en Diamond League. Men också så jävla tufft att vara den där busschauffören, tänker jag, och ha det på sitt samvete. Tufft generellt att vara busschaufför i Paris. Mardrömsyrke. Ja, kan inte vara sämre. Paris-trafiken måste ju vara bland den värsta i hela världen. Ja, är det Europa så kanske kommer i min nästa lista mest otacksamma yrken att ha inom friidrotten. Busschaffis i Paris Diamond League. Olofs oväntade lista. Ja, så det kan komma. Vår poddkollega Emil jobbar ju med transport för Bauhausgalan. Han var väl inte jätteimponerad av det här, kan vi säga, bakom scenerna. Nej, men däremot vet jag att transporterna för Bauhausgalan har fått bästa betyg någonsin. Så att way to go Emil som är ansvarig för det, vet jag. Jättenöjd igen här på länk, våran producent. Det om Paris, säger vi det. Vi hade härliga juniorframgångar i Sverige. Vi tar tåget från Paris och reser först till Stockholm och landar på Lidingö. På Lidingövallen, där jag tränade väldigt mycket under min aktiva karriär. Sebastian Lörstad, har ni hört talas om det namnet? Jag har inte. Han gjorde i alla fall nu 7,54. Han är på 3000 meter. Genom tiderna på det av alla 18-åringar någonsin i Europa. 3000 meter. Alltså, det är bara en gubbe under 18 år, om man kallar dem för gubbar, som har sprungit snabbare än honom i Europa någonsin. Han är före Jakob Ingebrigtsen, men efter då Nils Läros, Nederländerna, OS-final förra året, VM-final året innan. Läros är nästa gubbe, sägs det, spås det, att ta över efter Jakob. Haft det lite tyngre år i år. Jag fattar. Vilken klubb är jag med i? Lidingö. Ja, det är så. Var det någon hemmatävling liksom så? Det här är det fina, tycker jag. Att det här görs inte på någon gala, det görs inte på någon prispängstävling. Det är lite gulligt att det görs på Lidingös öppna KM tillsammans med studenterna. Klubbmästerskap. Ja, fint ändå. Det var väldigt bra lopp faktiskt. Så. Och med de orden så lämnar vi Lidingö och så tar vi en båt. Och var åker vi båten någonstans? Var åker färjan? Finlandsfärjan. Till Turku. Nej, vi ska inte till Turku ännu. Nej, vi ska till Courtoane Games, som jag uttalar det rätt. Där drog nämligen Carmen Särnhjul till med 3000 meters lopp också. 9.03 in som tredje bästa junior genom tiderna. Jag tycker inte vi ska snacka upp de här juniorerna för mycket, så jag vill hålla mig lite kort här. Vi får väl hoppas att de håller, och det ser lovande ut för svensk löpning nästa generation som kommer. Men bara dra fakta att Carmen Särnhjul har svensk juniorrekord på 800 meter. Hon är 2 genom alla tider på 1500 meter. Hon är nu 3 genom alla tider på 3000. Och hon har det svenska juniorrekordet på 3000 meter inomhus också. Mäktigt. Vilken klubb är hon i? Spårvägen. Åh fan, varför Stockholm bara levererar långlöpare på långlöpare? Vad är det frågan om? Ja, men i Stockholm har vi fattat en grej. Vilket är? Långlöpning. Tröskelträning. Ja, exakt. Jag fattar det där med tröskelträning. Och backintervaller på lördagar. Ingen nubbe på midsommar där, inte. Nej, vi borde kanske ringa och fråga Carmen och Sebastian då, hur mycket nubbar det blev. Men de är inte ens 18. Carmen är väl 18 i och för sig, men Sebastian är inte 18. Nej, det är därför inte är några nubbar på midsommar. Ja, exakt. Om ett år så kanske det går åt helvete. Ja. Men någon det går åt absolut rätt håll för i en ganska oväntad gren. Han har ju hoppat det länge. Melvin Lyckeholm, han har studsat till i längdhopp. 7,79. Är det dags att byta gren? Ja. Klart. Det är längdhopp som gäller för Melvin. Alltså det är lite oväntat ändå att det bara sådär flyger långt. Hur mycket liksom, teknikträning tror ni han har tränat på längden? Alltså han är ju spänstig, obviously. Han har ju tävlat i Örebro i flera år på inomhustävlingen som vi har där i början på januari alltid. Och då säger han ju att men jag har kört ett pass här i torsdags och testade ansatsen. Gick inte så jättebra. Och det är ju typ så jag har förstått att han gör lite grann med längd och 3-steg. Att det är han testar en ansats några dagar innan liksom. Sen så hoppar han och ser hur långt det går. Coolt. Ja, nej, men jag ser fram emot att se Lycke
Holm, Melvin, hoppa typ SM alltså. Han skulle komma upp och kriga medaljer. Tror jag, om man kan leverera så här. Om det inte var ett lyckoträff. Nej, men exakt. Det är ju spännande att se. Montler har ju efter sina 8,20 hopp inte riktigt... Han har ju legat kring 8 meter och lite under till och med. Så att en dålig dag på Montler, bra dag på Melvin på ett SM. Ja, varför inte? Sen är ju svenska höjdtoppbredden inte där den var innan heller. Så man får väl säga det är ju liksom kanske något... Ja, men Melvin har kanske lättare att ta en ett guld i höjd än vad han har i längd. Vad har Melvin Lyckeholm hoppat i år då? Har vi det i huvudet? Det har faktiskt inte jag i huvudet. I höjdhoppet? Ja. Har han hoppat någonting i höjdhoppet överhuvudtaget i år? Nej, men han har inte gjort... Han har i så fall gjort runt 2,16 där han har legat i ett par år. Förutom den hemmatävlingen i Kil. Där han hoppade 2,20 på SM. Och allting lossnade för drygt 1,5 år sedan. Eller typ 1,5 år sedan nu. Han har hoppat 2,15 i år. Fabian delar ut 2,17. Men sammanlagt kan vi ju säga så här att om man ska rasa över någonting som Stefan gör lite grann på ett fint sätt, så höjd grabbar, vi gillar er, men höj er! Bli bättre för tusan, ni kan bättre. Vi tror på er, men höj er! Ni kan bättre. Och vet du vem som har höjt sig? Berätta. Engla Nilsson. Ja, damhöjden. Alltså 1,94 nu. Den här tjejen, hon är fan the real deal. Ja, hon är lite kul tycker jag också. Hon känns rolig på banan. Hon har personlighet, I like it. Ja, men det blir kul att se. Man trodde kanske det skulle bli en off-period efter ett EM-brons, som det lätt kan bli när det liksom svingar upp. Medialt intresse och allt vad det innebär. Men hon har ju fortsatt tugga på. Nu kommer 1,94-hoppet. Vad kan det sluta? Det är lång säsong kvar. Ja, och hon ligger 16 i världen. Det är rätt jämnt från plats 8 och nedåt, har jag skrivit upp på min Jag skiter fullständigt i vart hon ligger på det. Hon är så ung och hoppat 1,94. Kan hon bara fortsätta här? Kan inte skita i en världslista. Nej, men alltså lite grann i hennes fall liksom så här, absolut, det går att använda som motivator, men skit i det. EM nästa år i Birmingham, det är liksom hennes grej. Jo, men det håller jag absolut med om. Men så tycker jag ändå det är relevant att sätta det, vad är det här för resultat? Ja, det är absolut utifrån det, men för hennes... Och vad kan man liksom förvänta sig resten av säsongen? Är det en VM-final? Nej, är det liksom, skit i de där är det att hon ska ta sig till VM bara? Ja, det liksom? räcker. Ta sig till VM och gjort det svinbra. Liksom, inga krav överhuvudtaget. Fortsätt bara mata på med de där liksom 1,90-tävlingarna. Det är kul, Gustav är på tycka-spåret. Jag tycker det är roligt. Jag gillar det också. Ja. Inte så ofta jag får höra Gustav. Nej, ska vi börja prata lite ÖSK här också, så kan vi få honom att tända till henne. Jag är ju totalt ihop. Det går inte. Det går aldrig. Men det är roligt. Svenska friidrottssäsongen bara tågar på. Världssäsongen tågar på. GP är på gång på andra sidan jul tänkte jag säga. Jättekonstigt. Det är så långt ifrån jul det bara kan bli just. Men jag, innan du flyger iväg med resten av sommaren så vill jag gå in på en grej till här. Vi var i Finland, sa vi. Turku. Och nu ska vi till Turku. Ja, och sen så ska vi efter det till Estland. Vet du vem som gjorde den resan? Ja, det var ju Daniel. Ja, Daniel Ståhl. 70 meter gånger 2. Det var duktigt. Väldigt kul att han börjar komma upp på de längderna igen. Det känns roligt och det håller jag med dig om. Och det känns som att jag ändå vill flagga för en grej. Ja, han vinner inte. Vi tänker på samma sak, va? Han vinner inte. Och det är en person som slår honom varje gång. Yes. Det är ju det där. Han är ju, vågar man säga att Daniel är tillbaka. Var han någon gång off. Men förra året kom han väl... Ska vi säga att förra året var lite medelsäsong? Vi pratar alltså Daniel Ståhl, diskuskastning. Ja. Om förra året var en liten medelsäsong så är han ju tillbaka på längder. I alla fall. Som brukar räcka långt till mästerskap. Absolut. I mästerskap. Men nu har han kastat 72 gånger, blir 3 i Pavanurmi. Slagen av Matthew Denny också. Och sen blir han 2 i Turku. Ja, men det han har gjort under väldigt många år, runt åren han vann OS-guld 2021 och när han vann VM-guld 2023, de längderna typ räcker inte längre. Det är lite så här, det är som att Mondo helt plötsligt skulle fortsätta att hoppa så här bra bit över 6 meter. 6,10 och sådär. Men så det räcker ändå inte. Det hade väl varit jämförelsen i det här fallet. Men det handlar ju om att hela världseliten på herrdiskusen har gjort ett jävla kliv. Och vi var inne på det lite förut, hela vi-gänget, att det är ju en ny liksom, kroppsform som börjar kasta diskus också. Förut var det liksom större och tyngre grabbar, alltså de är fortfarande stora och tunga liksom, av muskler, men de är mycket liksom, snabbare i sina rörelser idag jämfört med liksom back in the day. Så det kan man ju se på
några av dem, förlåt nu blir jag störd av att det piper grejer här. Ta över, tack så mycket. Ja, men du ser ett litet trendskifte helt enkelt. Ja, och det är där liksom, jag vet inte om det är för eller nackdel med, liksom, med Daniel Ståhl, men han är ju liksom, han är en jävligt stor grabb liksom. He's strong as fuck. Men han är inte han är fortfarande snabb och explosiv, men några killar är lite ännu mer explosiva, upplever jag i alla fall. Sen är jag ingen expert liksom, men det känns som att det sker ett skifte i också vad som syns på kastringen typ. Vi får hoppas att Daniel kan vinna lite tävlingar med de här resultaten. Det kanske kommer ut efterhand. För att det var ju som sagt inte bara en tävling, det var inte bara 2, det var 4 riktigt bra tävlingar sammanlagt. Med Bauhausgalan som startar efter att han åkte på en liten turné. Vi var ju också på turné, hörni. Vilken jävla resa vi hade. Den baksmällan sitter ju någonstans lite fortfarande i mig. Började med Bislett och sen Bauhausgalan. Det låter ju som att vi bara har varit på 2 stycken tävlingar, men det hände mer. Ja, men alltså vi satt ju på det här legendariska SJ-tåget från Oslo till Stockholm och pratade med inte bara en världsstjärna. Jag pratar om Usain Bolt just nu såklart. Men vi pratade med flera världsstjärnor. 2 av dem är svenskar. Vi snackade både med Andreas Kramer och Maja Åskag. Och vi har lite klipp från det som vi tänkte klippa in idag i podden. Vi tar och lyssnar på när vi pratade med Maja och Andreas direkt kanske. Vi gör det. Välkommen till tåget. Tack! Det är lite kul att vara här med er. Ja, vad tycker du om den där? 2 löpare. Ja, Bara exakt så. löpare. Det känns lite, man känner sig lite bortglömd faktiskt. Vi kan göra en nästa år. Vem ska vi ha? Famlar efter orden då. Åskag mot tronen. Ja, men väldigt fint. Alltså, han förtjänar ändå den här platsen. Med all rekord. Du vill få tänka med? Ja, det är grattis. Ja. Vi gratulerar tillsammans. Han är ju 30 nu. Ja, det är helt otroligt. Ja, 3-0. Så att han känner sig gammal. Lite gammalt där faktiskt. Han känner sig ganska gammal. Ja. Uttrycker han. Du har ju börjat sitta med en annan löpare. Hur har du gjort det på tåget? Vi har faktiskt minglat. Stackars Kramer. Ja, han är på räkning här i vår poddstudio. Ja, nej, men jag vet att det var någon gång vi flög hem från Fuerteventura på läger. Då satt vi också bredvid varandra och han hade ju lämnat en massa filmer och serier som han ville se, men det blev bara snack hela vägen. Så han var ganska trött när vi landade i Stockholm med. Vad pratar man om med Andreas Kramer egentligen? Om livet. Mycket. Alltså vi pratar om relationer, friidrott, alltså livet i allmänhet. Hur är hans relationer? Vad sa du? Hur är hans relationer? Bra. Är det så? Ja, han är ju nykär. Om man ändå vore det. Ja, exakt. Håller med. Ja. Nej då, men vi... Ja, jag bara fast i Andreas Kramers liv. Tänk att vara 28 och nykär alltså. Vilket liv. Ja. Kan man önska till sig själv också? Ja, jo, det hade man mått bra så att säga. Ja, du hade med en bok och han körde serie. Jag såg någonting om Big Bang Theory på hans panel. Ja. Jag har inte kollat. Aldrig sett. Nej, det är inte. Nej, exakt. Men han kör sitt. Ja, han gjorde sitt bästa för att slippa in. Men vad kul, härligt. Du, hur känns det med tåget nu? Du kommer sitta i några timmar till. Det är väldigt varmt, känner jag. Spontant. Vi sitter och vi kom in här i den här vagnen och så var det väldigt fläktigt här. Ja. Lite mer luft. Ja. Alla sitter ju och andas samman liksom. Jag tänker att det är rätt skönt ändå att ta tåget. Man får tänka igenom gårdagens tävling och livet och Andreas Kramer och allt han säger. Ja. Exakt, vi bollar idéer. Ja. Nej, men ja, exakt. Mycket tid att tänka. Men ändå skönare att åka flyg nästan. Man kan ha wifi. Ja, det kan ni ha. Inte för att vi har utnyttjat den saken. Nej, vi har pratat bara. Men man har ju möjligheten så att säga. Ja, vad skönt. Vi säger så i alla fall. Du har några fina ord kvar. Alltså vi säger att 30 är fucking great. Never been more fabulous. Never been more. Är det så? Jag känner att 25 har jag börjat. Jag har börjat kicka igång en liten... Jag är 25, ja. Ja, jag är 26 i november dock. Närmast. Nu har det börjat kicka igång en liten åldersnoja. Så där hörs det, jag tror. Ja, nu hörs det jättebra. Ja. Det känns att inte vara 30. Det känns helt underbart. Visst är det så? Det är nog grejerna jag njuter mest av i livet. Det är inte vara 30. Fy fan att vara så gammal som Almgren är alltså. Ja, men exakt. Ja, han mådde bra.
hörde jag igår i alla fall. Ja, han gjorde det? Ja. Fyra, vet du det? Jag såg att han var på stadion och körde lite. Så vi ringde och sjöng, jag och Filen faktiskt. Okej. Så FaceTime. Väldigt fin sång. Ja, väldigt, vad en fin stund ni hade ihop. Delade. Ja, otroligt. Du, Maja säger att hon har hjälpt dig med dina relationer. Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Har du hjälpt henne med hennes relationer? Det ska jag inte heller vilja påstå. Jag tror bara att Maja pratar för mycket, tror jag. Vad har hon sagt då? Nej, alltså jag tror hon bara... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Kan man säga inga kommentarer alltså, på ett annat sätt? Ja, inga kommentarer. Vi har diskuterat kärleksliv. Ni har diskuterat kärleksliv? Ja. Exakt, mer på ett allmänt plan. Ja, men om jag säger frågan då. Exakt, hur känns kärlek? Du som är nykär. Det här är inga kommentarer. Andreas, svara nu! Hur känns kärlek? Nej, men det känns skitbra, såklart. Men ja. Jag har inte honom i ett hörn. Exakt, nu är jag fast där. Jag har aldrig vågat prata med mig igen. Och nu kommer vi fortsätta hugga på det här. Jag är van med att svara på idrottsfrågor och allt möjligt. Men det här är liksom out of my comfort. Det är lite så här, välkommen till tidningen Frida för er som kommer ihåg den. Vad är ditt favoritband, hur känns kärlek och så vidare. Nej, men för att svara på frågan så känns det skitbra. Det känns skitbra. Ja, exakt. Livet leker. Det gör det absolut. Ja. Du, vad är det för människa? Nej, men det är vad fan. Det här blir ju bara konstigt. Vi går vidare. Kramer vill alltså inte svara på vad det är för människa han är tillsammans med, men vi vet att vi kan alltså inte bekräfta att det finns någon. Nej, men vi har träffats nu, vi har varit tillsammans i ett år och ett drygt år och väldigt bra tjej. Ja, kul. Ja, det är allt vi behöver veta. Du, Andreas Kramer då, vi går tillbaka här. Norge, Sverige, stadion, söndag. Det blir nog helt magiskt, tror jag. Och du då? Ja, också helt magiskt hoppas jag. Det ska nog gå bra. Jag fick ju med mig ett bra resultat från Oslo. Så jag har en bra känsla. Då hoppas vi på en nykär stämning på stadion på söndag. Så där sa Maja och Andreas. Vi pratade med dem på tåget. Jävla fnissigt det var. Ja, det är roligt. Men det var kul att prata lite, Kramer började prata lite kärlek där. Det är roligt. Ja, vi kom in på lite känslor med dem. Det var fint, tycker jag. Ja, jag håller med. Men vi fortsatte ju hela tågturnén och snackade runt i vagnarna. Jag hängde ju med en av mina favoriter, nämligen Sam Kendricks. Ja, det var ju så här. Vi var i Karlstad vid den här tidpunkten. Vi stannade till med tåget. Nej, jag kommer inte ni ihåg. Jag möter Andreas och Maja som går från att ha pratat med er liksom, och stöter på dem där. Vi tar lite luft. Tåget stannar 10 minuter i Karlstad. Och helt plötsligt så kommer jag tillbaka mitt in i den här inspelningen med Sam Kendricks. Bold stripes, making lager. That I said that we're gonna drink it on the after party at Bauskalan if Mondo beats the world record. Well, every time Bolt goes somewhere, they name a tower after him, or a beer, or a baby, or something like that. As I've traveled the world the last decade, every city I go to has something that has had his name or affected by it, track related. Even if they have to find something to name after him when it comes to the town. I think it must be in his appearance fee or something. Legendary. Yes, But absolutely. You are coming back to Stockholm, to Bauskalan. Have to. Yeah, we're at the train right now at SJ, going from Oslo to Stockholm. Sam Kendricks here, the legendary man. I'm always happy to have you back at Stadium, Stockholm Stadium. Well, I'm more of a steward than a legend. I think you're a legend. You're like the best pole vaulter in America, so. Well, every time I go back and watch the video of these competitions, I hear the voice of Tim Hutchins and Steve Cram. A lot of times they've been the voice of the Diamond League. And they always have the keenest things to say, and they're smart fellows. And Steve, one time, he was almost forlornly saying at the Paris Diamond League last year, he says, "Oh, Big Sam, everyone loves to see him. Might be the greatest pole vaulter never to win the Olympics." And the Olympics hadn't happened yet that year, and he was right. I was a silver medalist, and hey, I may never win. But that must be so shitty to like be so good that you are, and then No, you're missing. You're missing the inside. Okay. You're missing the Give inside. me the inside.
the jelly filling is that I was just telling a story up there. Yeah. Even in my own house, I couldn't win. Even in my own house, my twin brother is more handsome, he's smarter, he's funnier, and he's more athletic than me. And so he was better at everything. And so I had to pick something. And my father graced me with enough time. He gave me, his riches were not silver and gold, they were wisdom and time at the track. And I got good enough late. And then I realized I had been living on a track my whole life, and I love this sport, right? And I looked at a guy like Christian Taylor, who was an amazing triple jumper, and he made a career out of a sport of non-career, right? Most people have a one Olympic cycle career in the sport. And I said, I wonder if I can build my house from this sport. It might take a long time, and it was originally going to be in my dad's horse pasture. But that was how I gauged my success in the sport. Could I be a part of it for a long time? And that seems rather lame, and nobody's going to put that as a top ringer. But there's a lot of kids back home that realize, well, how do I just keep doing this thing that I've loved? I've poured so much time into it. And my goal in track wasn't to win, it was to be a part. The winning came later. I don't know how it came about. I could actually tell you the exact story about how it came about, funnily enough. But I came up in the beginning of the sport knowing that I was entering a sport dominated by a world record holder. His name was Renaud Villani. And then I had my time as number one, and then Mondo came along after I won the world championships in 2019, and we've been in the era of Mondo ever since. Just like Paul Walters were in the era of Buka in the 90s. And I think that is, I knew it was coming. And I kind of am joyous to be a part of the sport this time. Wouldn't you want to be, if you have been a fan of great points in history, wouldn't you want to be alive when something amazing was happening? Yeah, and have the front row seat to whatever was happening. And all the men, I could say my greatest contribution to the sport would not be medals or riches or homes built or years competed. It would be changing the culture slightly. Changing the culture slightly, and not alone. Changing the culture slightly of instead of a bunch of independent mercenaries, a band of brothers. And I think every time we step out on the road now, the value of a team of guys that are all trying to stress the envelope of what's possible. It's okay. It's just changed. And everybody's so much more glad to be a part of the circuit right now. It would make me wail to be away from it. But every time we go to the meet, I know every man, he's cheering for me just as hard as he's cheering for himself. Even the people back home are saying, you shouldn't cheer for him. You shouldn't like him. He's your enemy. Because they don't know the sport. Yeah. The sport as it's presented, so be careful of this. The sport as it's presented is me versus him. Take what's mine. Victory's supposed to be for me. It's supposed to be for the home team, for the flag, right? That fades really fast once you're actually in the sport. Once you're 300 professional meets deep, you can't do it all for Team USA. That rah-rah, it fades quickly, and there's no charge that's going to keep you pumped up for the medals, because I tell you what, you'll be let down eventually. I have been. You do it for the love of the game. The Young Boys in the Boat. If you ever read that Boys in the Boat, it's a good book. And for what could come next. What could come next. And now as a father, even now I'm more appreciable of the whole picture, because I want to at least leave with a legacy that my son can follow through, maybe my grandson, that he could say, wow, my dad was really cool. And because success was so close, he could believe that he could do it. And whatever he tried. Sometimes it takes a little bit of heroics to show. That's a special kind of mindset also, it's like you really have to be strong inside your head. Well, to be a pole vaulter, you have to be really strong inside your head. We joke that it's 80% mental, and the rest is in your head. Oh yeah? Yeah. So there's nothing different between a guy who can jump 580 and 6 meters physically. And so that's why we are always joking with Curtis Marshall. Yeah. We always say he's 6 weeks from 6 is what we say. 6 weeks from 6. He's 6 minutes from 6, I think. Yeah. I think he's going to jump 6 right around the corner. And maybe now at Valhalla. Yes, I hope he beats me, but I'm going to try to beat him. Yeah. You know what I mean? It's just such a special air of electrification that's over the event. Almost a blessing, really. Yeah. And Mondo does a good job as the reigning champion. And he won't be the reigning champion forever. No. He may take a gap year. He might want to pursue music full time, you know? Maybe wouldn't that be awesome? Do you like his music? Of course I like his music. You can talk honestly. Well, I don't understand his music all the way.
But I don't speak Swedish, you know. Sometimes he's rapping in Swedish. But I can understand. We were talking about it last night at the bar after the meeting. Everybody's there. All the pole vaulters are there. Other people are coming up from other events. Like, oh wow, how are they allowed to have so much fun down there? But no, we're having a great time. And I was talking to Des about the wedding. I was like, well, Des, Mom's got to sing you a song at the wedding. He's got to sing you a song. He's got to sing you a new song at the wedding. Oh my God, that would be I'm awesome. like, he's like, don't. I'm not spoiling it, but if he doesn't, is a huge travesty. Yeah. It's a huge travesty. And I love jibing with Mondo all the time about stuff like that. Hey, Mondo, you know you can be more of a gentleman, right? You know you can be more of a gentleman. And me and Greg, his dad, are always jibing with him, like, Mondo, what are you doing, man? And he's just, he's just pure fun all the time, and that's why everybody loves him so much, and that's what makes him a good champion. Yeah, true. Absolutely. True. But now, you and I have history, I was about to say, but not too much history. But we have met before a few times at Bauskalan in Stockholm. I do have a punch card that you helped me with in the past. Yeah. Every time because I'm always traveling a long way. I'm traveling a long way, and I often wish jealously that the sport was closer to home sometimes. But I've been doing it so long now that it is a home away from home, and so I feel like I can ask for something. And my thing is, I like to get cold. I like to get the jet lag off with an ice bath. In Norway, I just jumped in the fjord. Yeah, I heard. Yeah, so and nice. sometimes it's not quite cold enough, right? And so I requested a special ice bath. Now, I didn't know they were going to make it so special. I thought they would just dump ice in a trash bag, in a trash can, and let me get in it, which would have been plenty. But no, they got me a special footed tub, porcelain, out on the track with ice, with golden feet, and filled it full of, polar ice cap, water, ice, and things like that, right off the glacier. And right next to the track, I shimmied down. I think I jumped really good the next day. And a little bit of care goes a long way. A lot of times in this sport, you get jaded because you get kind of ground up by expectation. But when a little care is given, especially to field event athletes, I feel like we're just able to really flourish. And that's a learning for us that are organizing everything as well. Like, to listen to your requests and try to do that to get even better competitions. You will, and it doesn't take much. I keep telling people like that, it doesn't take much. It's Alessia. Yeah. We had 3 men over 6. It was the funnest day. I think the difference was they had a professional barista in the lobby. Yeah. Every day. You didn't have to go far. Just walk down, walk out, grab a single latte, head it out. It's just a little bit closer to home. Because I always joke, especially in pole vault, when you travel over the ocean, you lose a bar. Your performance goes down. When you don't go with your coach, nobody's paying for his ticket, you lose a bar. When you're jet lagged, you lose a bar, and you gotta buy those bars back. You gotta buy those bars back with creature comforts sometimes, with a single room, a latte that's from a coffee shop that I recognize, or an ice bath. You buy those bars back, right? And you have to go out of your way to get those things sometimes. It's getting better, and that's why I love meetings, especially ones with long, old names like Bauhaus, Gelon. Well, it hadn't always been Bauhaus, but jumping in Stockholm has been an evolving meet because you see the same faces when you go back. People don't forget. They don't forget who you are. Sometimes the shifting target meets. Sometimes the meets in China. You're like, I don't know where to go for anything because it's in a different place every year, which is fine. We're trying to grow the sport, and I love that. But I do love when I go somewhere I know. And I know Stockholm like crazy now. I think I've been here 3 weeks this year. Yeah, and that's nice. I think indoors. I stayed here before we went to China with the boys. I won a medal in China. I knew where I stayed at Scandic on the water. I walked down to the castle every day. Went over to Mondo's apartment. Those are the memories that I'm making to tell people one day. And maybe they won't be able to relate to me, and that's a struggle to find sometimes, people to relate to. But I'll at least be able to relate to myself. Yeah, that's nice. Yeah, so last question. When you're in Stockholm, Bauskalan on Sunday, or we're in Stockholm soon, what can we do to make the competition even better for you this year? So you jump. What do you want to jump? Well, I need to jump 590. Yeah. I need to jump 590 because then I'll get shots at 6. Yeah. And I think that's where every man wants to be right now. He wants the early bars. Mondo has changed the game. He's changed the game. And I even hate to say this, but it's just a state of the union. If you're not jumping 6, you're not in the conversation. And you got to jump 6 to get a medal now. You got to jump 6 to get a medal. Yeah. It's ridiculous, And so what can we do to make you jump 590 first, maybe 6? They've done the first thing already. You're going to get the best men together. Yeah. Right? You're going to get the best men together. 2, you're going to pick a nice day.
It's gonna be so sunny and like no wind. Well, don't lie to me. Don't lie to me. Don't lie to me. Don't make promises you can't keep, okay? Well, don't make promises you can't keep. I have been practicing my sun dances. It's okay. Oh, we have to remember that it's not an exhibition of how high we can jump. It's a pole vault competition to see who can survive the longest. Think of pole vault that way. Mondo's changed the game, right? So we want to jump bars that are appreciable. So we all want to jump all the bars before 590, just so we can be in the hunt for 6. Yeah. I would be very happy. Last year we got Emmanuel Corrales over 6. I would be very happy if we got Curtis Marshall over 6. I would count that as a victory. Yeah. So whatever he wants is what I wanted as me. And he's definitely gonna want some lattes. And he's got his favorite coffee shop in the whole world is in Stockholm. Yeah. It's called Pascal. Right? Yeah. It's right up the mountain. We're gonna go there every day and try to get Curtis Marshall over 6 meters. That's good. We're I gonna spoke to him earlier, Yeah. and he said he wanted music when Yeah. he jumped. He Yes. wanted. Who did he want? What's Freddie Day? Who? Freddie Day. Freddie what? Freddie Day. Freddie Guy? Yeah, they're like he's like London based. London based. Give creature comforts. Give it to him. We need to play that. We gotta for pump him. them up. We gotta pump them up. Yeah. We gotta pump them up in stadium. You're blocking you know. the way for people. Do you want to pass? I'm Hey, sorry. come on, guys. We gotta pump them up, and then there is no accounting for how much the belief comes along when it comes to performing in pole vault. Hey, Yeah. you get the crowd behind the guy, it's gonna give him the push he needs. I'm convinced Mondo broke the world record at the Olympics because he had the push he needed at the end there. Especially me. You know, when you're feeling weak and you're feeling down, you're doing meets within 4 days of one another, you need a push. Yeah. And I think it's gonna be great. Cool. Well, thank you, Sam. Anytime. I get a little bit verbose, so thanks for letting me have my moment. Of course, I love hearing you talk. So, I mean, Vilken jävla gullbulle. I fucking love him. Jag måste bara, hör ni hur född amerikansk han låter? Men alltså jag har så svårt att följa, så det där samtalet ibland är bara yeah right, so Ja, men we're alltså, going like this. han är sån alltså skolretoriker. Det är ju han har läst retorik, den killen, när han pratar. Allt han tänker liksom upprepas och det går igenom och han har tänkt sig Han har ju patos åsikter också, det är ju det. Ja. Love it. Jag satte mig och började lyssna. Jag kom liksom in som sagt mitt i det här samtalet och bara satte mig och lyssnade och såg att ni höll på och bara wow. Ja, men det stod en kille, det är jag som filmar, det stod en kille bakom mig och jag trodde hela tiden han ville gå förbi. Så jag försökte någon gång, du kan gå förbi, han bara nej, jag ville bara lyssna. Ja, jag vill bara lyssna lite, Jag vill bara lyssna vad lite, gulligt. ja. Det var ju ganska många som fick livepoddning som också tackade om det efteråt och bara this was so interesting, really nice to hear you guys talk, like it was a really good entertainment. Jag fick podda med publik liksom. Ja, verkligen, första gången. Du får tala om det på Sista. folk som satt runt om. Ska vi avslöja det kring Bolt? Vadå för någonting? Att det höll på att inte bli någonting med Usain. Jag vet inte hur väl det framgick, men liksom, det var alla möjliga saker. Alltså ljudet är inte alldeles helt perfekt. Våran producent Emil har jobbat arslet av sig och gjort det väl och räddat upp det hela. Men det hela började ju med att vi inte hade startat videoinspelningen heller. Det blev ju dock ett skitbra intro på det hela, för att vi bara sitter och apgarvar hela gänget och bara, han bara I can see this is a new podcast, I can see this is a new podcast. Vi hade liksom ett jobb, få igång ljud och bild. Lyckades typ halvvägs med båda. Vi blev ju så jävla stressade, för vi var ju inte beredda på att vi skulle få hålla den här intervjun direkt liksom. För att backside story, det var bara vi, Track and Talk och Aftonbladet som fick göra intervju med Bolt på SJ-tåget då. Och ja, men för att vi skulle gå bak eller fram och haffa honom, han satt i första klass då. Det gjorde inte vi satt i AP-klassen. Men för att liksom gå till honom och snacka med hans manager Ricky Sims och snacka med Usain Bolt, the GOAT himself liksom. Det var ju en jävla pers och liksom ta på sig den big boy kostymen och bara, nej men okej, nu löser vi det här. Och kliva in där och bara, jag gick fram och bara, hello, Ricky Sims, yeah, hi, we're from Track and Talk. You and Mr. Bolt gonna talk on the podcast. Och på vägen förbi det här hade man liksom gått förbi så här Tara Davis Woodhall, Diamond Leagues VD, Sam Kendricks, Lavellini, Dos Santos, Karalis. Alltså vi hade gått igenom det här tåget och gå förbi och sen dem. lotsa Bolt genom hela tåget. Med oss. Med oss, vi ser små fjärtar liksom. Men det var ju det, vi hade inte hunnit rigga studion när vi gick och hämta honom. Jag sitter ju kvar, det är ju ni som gör det här. Jag sitter ju och vaktar grejerna under tiden. Ja, för att jag är så här, jag tänkte att nu går vi och så här bokar en tid med Mr. Bolt. Ska vi liksom säga om 2 timmar? Men han var ju så här, rest upp och bara, yeah, the podcast. We're doing it now. Började ställa sig upp och jag bara, yes. Och jag direkt... Vet du hur bossigt det hade varit nu bara... 1 hour. Men jag direkt bara så här ringer till dig Olof i tåget och så här,
Tja Olof, vi går genom första klass nu med geten. Vi kommer med geten om 30 sekunder till dig. Kunde ju liksom inte säga så här, vi går med Usain genom tåget. Vill ju kodanvända språket lite så bara, vi går med geten här genom tåget. Ja, det var faktiskt... Du bara, jävlar, där sitter vi upp här. Men man kan ju säga att efter den intervjun, som troligtvis är den största liksom, personen jag någonsin kommer träffa och intervjua, probably alla oss tre, det var milstolpe i livet. Men efter det var ju ingen intervju svår. Alla andra världsstjärnor, man bara, aha, vem är du då? Kul. Drog av plåstret direkt överhuvudtaget. Ja, men verkligen. Ja, men en otrolig resa och fortfarande att man är liksom så här, händer det här verkligen? Ja men verkligen. Jag har fortfarande inte lugna själ och kropp. Stressutslag på hela kroppen. Ja, okay. Vi kan se det också, direkt efter vår intervju så reste sig Bolt upp och sa till sin manager, Ricky, can we buy some beer? Så gick Ricky Simmons iväg och köpte 3 stora långburk Mariestad och kom tillbaka med. Ja, men alltså jag snackade fotboll med honom under tiden. Han är ju väldigt roligt att prata Manchester United med honom. Nej, men han var schysst och liksom så här, Ricky Sims har ju pratat med Jan Kowalski som är meeting director för Bauhausgalan och faktiskt gett oss komplimang för att vi kändes nya och annorlunda. Det var inte som en klassisk intervju. Så det får man ändå ta med sig. Vi får ta med oss det. Ja, men positiva grejer därifrån. Hörrni, vi har ett härligt inslag till att mata i det här poddavsnittet. Är det någonting, men det är ju det som avslutar hela, efter det kommer vi inte tillbaka, det bestämmer jag nu här. Det gör det. Då tar podden slut. Så har ni några slutord? Ja, ett slutord. Ja. När det här släpps i onsdag, på torsdag, håll koll på Faith Kipyegon. Hon går för att bli första kvinna under 4 minuter på en engelsk mil. Milstolpe. Nu går vi till, förlåt, jag vill inte nedvärdera. Nu tar vi det andra. Nej, det är skitcoolt. Jag kommer hålla utkik för det, naturligtvis. Vi fick ju också prata med chefen, the big boss, för hela Diamond League. Friidrottens chefer är inte kanske så supervälkända. Infantino i FIFA som dömer hela den organisationen. Han är ju dunderkänd, men Petr Stastny från Diamond League-scenen är inte riktigt lika känd, men vi fick prata med honom. Fint samtal det också. Ja, och det kommer här, och tack för oss för det här avsnittet säger vi, för vi kommer inte tillbaka efter det här. Ciao då! For years when I went to at US immigration, they always say, "Are you the hockey player?" Are you the Petr Stastny? No, I am a hockey player. Not the. Not the one you're thinking of. Oh yeah. So we just had Mr. Usain here, so we go from one big man to another with a lot of power in this world that we call athletics. It's the CEO, Petr Stastny, for the Diamond League circus that goes around the world. Welcome to our podcast. Thanks for having me. Yeah, we just passed the border into Sweden, coming from Norway. How do you feel being back in Sweden? Well, I feel very well in Sweden. I do like Stockholm, and actually I do like this train ride a lot. The first time, I must confess, I was a bit surprised about how slow it was. But now I kind of look outside and see the countryside and the lakes, and it's nice. Enjoying the scenes. Yes, absolutely. With SJ, we're traveling on train for everyone listening and not just seeing us from Oslo to Stockholm. Trying to be environmental friendly. Yeah, with all the athletes as well. How does the Diamond League view that? Because this takes 5.5 hours with flight, it's just on 1 hour. Well, I mean, that's a theoretical hour. In practice, it's 3 hours. But we take sustainability quite serious. So that's also why we have the calendar structured in a way that you can have Oslo and then Stockholm, or next year it will be the other way around. So that gives us the opportunity to save a lot of air travel, which in our case, the travel is the most polluting part of what we do. And it's not just the athlete travel, it's the spectators as well. So what we try to do also in the cities where we have our events is to use public transportation for the spectators. And when you purchase a ticket, in almost all places you can use public transport, and that reduces our footprint. And we also do offsetting. So there is a scheme called Athletics for a Better World,
And one part of it is it's social sustainability, but of course environmental sustainability as well. So by 2030, all athletics events sanctioned by World Athletics must be CO2 neutral. Of course, you cannot avoid emissions, but you can try to reduce them and offset the rest. And that's what we started doing. Actually, some of our events almost 10 years ago, but now it has become a standard. It's nothing that is nice to have, it's a must-have. I have a question before we get into more, but like CEO of Diamond League, how did you get there? How do you get that position? It comes with time. Ooh, time and... Well, I actually started as a volunteer. Yeah. So for the first 7 years of my involvement in athletics, I was a volunteer at the meeting of Berlin, which then was also one of best. Now they are not part of the Diamond League, so they are in, I would say, second league, as we are the first level, the best meetings. And it just evolved over time. Yeah. So I love what I'm doing. It's great. I can imagine. So I cannot answer that question, right away. Well, you just start somewhere. Yeah. I started as a volunteer as well. Now I work for Bauhausgalan and helping out a bit at Bislett, so maybe I'm moving my way up as well. Yes, no, I mean, it's something that if you like to do things, then it comes just naturally. That's very true. And that's what happened to me. That's beautiful. Yeah. Thank you for sharing. Did you used to compete in athletics as well? No, both my parents were athletes, so maybe that's why I couldn't become an athlete. So you chose hockey instead. Yeah, exactly. So I played hockey, but I was always interested in athletics because of the family ties. And then at some point I said, well, why should I not join an organization and just help? You've been the CEO for Diamond League since 2019, am I right? Yes, because then we restructured the company. I started working on the Diamond League 1 year before it was launched. Yeah. So our first season was 2010, and we started working on it at 2009, so it took us a good year to prepare it all. Before that we had the Golden League. I was also involved in the launch of the Golden League. Ooh. So it was quite a natural step that I got involved in this project as well. So you've been CEO for 6 years, but you've been in around it for several years. How do you place your mark on the work that Diamond League does? Or do you have any aims? Of course. In how you want to do it, in your unique style. Well, I mean, you can, if you could see me, you would see that I'm not the youngest anymore. So my goal is to leave it in a couple of years alive and kicking. Yeah. And I mean, it's we have to evolve further. The sport of athletics generally is a very conservative one. And so any true innovation can cause irritations. I can remember a couple of years ago we introduced the final 3 for the field events where you focus on the 3 best, and there was a true shitstorm in the social media because people thought that we're compromising the integrity of the sport, and you name it. Do you think it maybe was good that it was such a media storm, so track got more recognition? It was negative by the traditionalists. So it died down. And we in the Diamond League we do try out things because, as I said, it's a very traditional sport. But if we would have never changed, then we would still be jumping without a runway, from like standing. And now we're going to the Olympic Stadium in Stockholm of 1912. It was the sport has changed. I mean, but it's a gradual and slow change is possible. How do you want to change it? I mean, you talk about leaving in a couple of years. How do Diamond League look when you leave the
Well, I think that we will have more interaction with the fans at the stadium and also digitally than we have currently. And we will have more offers for consumption. Like right now, we produce one so-called world feed or integrated feed for linear television. But we also have so-called super feeds where you can watch just, let's say, pole vault. So we actually broadcast 4 feeds. So it's not 2 hours, actually it's 8 hours out there, but currently it's only available for broadcasters. And I think that as some people are interested in just that. Or let's say Swedish people are of course currently interested and want to see every jump of Mondo. And that I think we will have to make available to the wider public. Grand Slam Track, who recently went out saying we're not gonna do the next competition, they did a thing where they only did running events. Do you think Diamond League will go in that direction as well? Will only? Definitely not. No. We might have here and there too many field events. So sometimes there's too much going on at the stadium, and it's also not easy for the broadcasters to put it all in. But it is a very dense program with a lot of content, and if you don't have technical or field events, then nothing's going on. And so we will definitely not have track only. What is the Diamond League view on another series that Grand Slam Track is? Well, we welcome competition. We don't necessarily welcome date clashes, and we had one. The calendar is a big challenge for everyone. So we'll see how it goes further. I mean, at the moment there is a lot of interest in the sport of athletics. So it's not just them, there are also others who are now entering the stage, like Athlos for the women's only event in New York. Yeah, let's see how that evolves. How much, if just roughly, or if you want to share, how much money does Diamond League generate, roughly? Well, I can tell you that over the last 15 years we have invested about 300 million euros into athletes. Yeah. So it's every year it's an amount superior to between 25 and 30 million. So it is quite a substantial amount. And of course, I must say that the COVID times did hit us, and also our sponsors and the media houses as well. And we have not yet fully recovered from it. A lot of athletes struggles with the money, of course, and not getting it around. Does Diamond League do anything to help people that are, for example, slightly under, like Swedish runners who are not at Andreas level? Maybe they are making it to the world champs, but they're not at that level. Do they do anything to make it easier for athletes to live on their sport? To live off the sport? Yeah. Well, we cannot cater for everyone, and we cannot solve every challenge our sport has. But we are the top level. And there are feeder series. There's a Continental Tour Gold, Silver, Bronze and Challenger, and that's where you start as an athlete. And if you're good enough, you make it to the top. Not everybody can be on top of the world. As not everybody can sit on the front seat of the bus. That's very true. Like, just to get some other, just about you, because I'm curious about you. Which event is your favorite to follow right now? That's a very tough question. Not because of political reasons, actually. It depends also a little bit of the time of the year and of the fields we have. I mean, I am not the person that says I am only interested in sprints. You know, maybe I have already a professional deformation. I do like most of them. So, but at the moment, what I do really like is
when we get the 400-meter hurdles men with Karsten and Ray Benjamin and Dos Santos, that's really an interesting. Yeah, so that race for everyone who's listening is on Sunday. Yes. At Bauhausgalan, and it's gonna be, I'm so excited also to see that race. And after yesterday at Bislett Games, seeing Karsten run so well at 300 meters hurdles, this is a duel that I'm like really waiting for. Yeah, so that's what I say. It's in one meet it's this, and the other it's that. Yeah. True. So Karsten and the 400 meter hurdle runners will be one of the standouts at the Bauhausgalan. What are you looking forward to on the track in the field events? Well, on the field, of course, in front of the home crowd, it will be pole vault men as well. Yeah. Definitely, and I would have to look at the start list also to name a women's event, because of course we are a gender equal sport. Yeah. We have as many disciplines for women as for men, and it's the gender equal prize money as well. But I haven't looked at the start list yet. So. But we can't have that sign here and you not commentating. What do you think of that guy up to the left? For our Do listeners you who are not know seeing this. who Andreas Kramer is? Just to say for the listeners not seeing this, we have a sign here that says that Norway are stumbling for words. Almgren is going towards the throne to beat the Nordic record that currently Jakob Ingebrigtsen has at 12:48.45, and Almgren runs 5,000 meters at Bauhausgalan this Sunday, trying to beat. I think the it would be exciting, and it's again a home crowd thing, and Jakob cannot have it all. How do Diamond League take care of these kind of rivalries that are existing? Are you trying to build rivalries, or are you trying to have them form naturally? Definitely. I mean, it takes time for athletes to develop and to have a constant level of performance that you can actually plan or such a head-to-head. And if you have watched us on TV, then at the beginning of every meeting we do have one male and one female head-to-head. So of course, together with the meeting organizer, we look at what is there. Sometimes we could have more, but then it would be a bit too boring on TV if you would show too many heads. So we just decided we'll have one male and one female head-to-head to start the program, to get people interested, also knowing what they should watch out for. How will you be enjoying Stockholm apart from the Bauhausgalan, or will you be enjoying Stockholm in any way? I think we will be having a nice dinner somewhere in near the water somewhere. Near the waters, yes. Yeah. And I remember last year we were at the same place, and there was a spectacular cod dish. I'm looking forward to that. Fun memories. Because many times we don't really leave the hotel. Maybe we leave it for the stadium. And your life is between hotel and stadium, so these are highlights. Really cool. Do you have anything else that you want to tell us about from the inside? Since you are for everybody that is on the outside of the organization and just wonders what's going on. You are the main man. Something that you would like people to understand better? Well, first, thank you for your interest, to you and also to the listeners of this podcast. Sometimes things look easy from the outside. Yeah. They are not that easy from the inside, and it's our program is 2 hours, our main program, so there is no time to fail. You cannot actually remedy. So the entire team at the end, together with the volunteers, and the TV production crew, it's maybe 500-600 people that are working there, which you don't really see. Yeah. So it is a great team effort and a coordination effort, and it's very rewarding that despite there are glitches here and there, things do work out. If the Diamond League got one more meet in any place in the world, where would your dream location for
a Diamond League meet to be? Well, it would be on the southern hemisphere. Currently, we are only on the northern hemisphere, and you know the difference between the Diamond League and the predecessor Golden League. The Golden League was purely European. So we then thought, no, the next level must be global. So now we are on 4 continents. Basically, Australia is the only continent missing if you leave out South America being a subcontinent. We were in touch with Brazil, but then it didn't materialize. So Southern Hemisphere, South America, Southern Africa, Australia. At the moment we feel we are enough, we have enough meetings, and you know, it's very difficult just to show up and say I want to be part of the Diamond League. You have to prove yourself. Some of our events have been there for 50, 60, 70 years, or like Zurich will be celebrating in 100 years. Lausanne 50 years this year, Bislett 60 years, Brussels 70 years. So you need to build, you need a really long build-up to prove yourself. Nice. How many times has Stockholm had Diamond League now? Like, I think it's a anniversary as well, because our announcer Tommy Åström said it to me a couple of days ago, but I don't remember it. Well, before they were in the Golden League, and before that there was a circuit called the IAAF Mobile Grand Prix, and they were called the N-Galan then for that newspaper, but I don't know when they started. I don't know at this I don't have it off the top of my head. I should probably have it. you should have it on top of your I head. have these things in my head. Yeah, it's my bad, this one. But thanks so much for your time, Petr Stastny, CEO of Diamond League, for joining our podcast. Thank you for having me. Yeah, hope you enjoy so Stockholm. happy to have you here. You're welcome.